המלכים הקדוש ברוך הוא. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Egomi, Mimelech, Malachi Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. Seichem Shalom, Malachi Shalom. Malachi Yedyomi, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzichem LeShalom, Malachi Shalom, Malachi Yedyomi, Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzichem LeShalom, Malachi Shalom. David Melech, Melech Yisroel, David Melech, Melech Yisrael, David Melech,
מלך ישראל, מלך ישראל, חי וקיים. סימן, 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 סימן טוב. ומזה, מזה, 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 מזה טוב. יהיה לנו ולכל ישראל. אמן. דוד מלך, מלך ישראל. דוד מלך, מלך ישראל. דוד מלך, מלך ישראל. מלך ישראל, חי וקיים. סימן, 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 סימן טוב. ומזה, מזה, 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 מזה טוב. יהיה לנו ולכל ישראל. Amen. דוד מלך, מלך ישראל. דוד מלך, מלך ישראל. דוד מלך, מלך ישראל. מלך ישראל, חי וקיים. סימן, 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 סימן טוב. ומזה, מזה, 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 מזה טוב. יהיה לנו לכל ישראל. Dira, never that dira da dira bam, da ba da ba da 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 da, dira ba da dira 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 ba da 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 da. Siman, 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 Siman טוב. ומזל, מזל, מזל, מזל טוב. יהיה לנו לכל ישראל. אמן, 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 אמן. דוד מלך, מלך ישראל. דוד מלך, מלך ישראל.
Yisrael HaMekayim Ziman, 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 Ziman Tov Maza, 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 Maza Tov Yehei lanu lechu Yisrael Amen. Shabbat Shalom. Page 12. Lechuna Ranana. Come and sing to God. Lechuna Ranana. Yamelai, Eloi, 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 Eloi. מיום ליום ישועתו ספרו הגויים דיבוקו לכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני מהלך דגל הארץ ישמחו 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 עם רבים אדוני מלך דגל הארץ ישמחו 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 עם רבים אדוני מלך דגל הארץ ישמחו עם רבים אדוני מלך
Elohim,
18. Please let Avi Habuladonai Bereyeri Habuladonai Kabur Habuladonai Glevochimo Ishak Habuladonai Be'adrat Kodesh Adonai Alamayim Ela Kavod Kirim Adonai Almayim Rabim Adonai Almayim Rabim Ay, 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 kol Adonai Magua, kol Adonai Me'ador Kol Adonai Shomer Arzim Vayechamer Adonai Et Arzei al Mamon Vayarkidei Kmo Lebanon Sirion Kemo Ben Rehevim Ay, ay, ay Kol Adonai Kol Adonai Yachil Midbar Yachil Adonai Midbar Kadesh Kol Adonai Kevol Elayanu Ay Tesovo Yearot Ulekaro Kullo Omer Kavod Oy, oy, oy Adonai Lamabul Yashav Yeshem Adonai Ay Melech Leolam Aron Nayos Le'amo Yiten Adonai Yevarech Et Amo V'Shalom Ya Elai 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 Ya Elai 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 Ya Elai 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 Ya Elai 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 20. Lecha Tori Likrat Kana Shabbat Nekabel Kamur Zahu Bedibur Taharish Miyanu Ela Meyuhara Kana Yechad Ushmu Echad
ושם ולתפארת ולתהילה לך אדוני לקראתך על האוהב שבה נקבלה כך שבה לכו ונלחקים לכל הברכה מרוש מקדם נעשו הסוף מעשה במחשבה התחילה לך גודי לקראת קהלה איי שבה נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה ומצאי מתוך הפך רב לך שבק במקבך והוא יחבור עלי קבלה לך גודי לקראת קהלה איי שבה נקבלה התנערי ויפרקוני ריבשי בגדי דיברתכמי היה וניזק ונלך מכל ואלעשי גאנה לך Let's hear you sing it לקראת קהלה בני התעוררי כי באורך קומי אורי שיר דברי כבוד אדוני עלי נגלה לך לקראת קהלה בני שבה נקבלה יאללה 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 לקראת קהלה בני שבה נקבלה לא תבושי לא תקרי מה תשתוקקי ומה תמי מה תיגסו אני ימי ונבנתה ירדתי לה לך דודי לקראת קהלה בני שבה נקבלה והיו למשיסה שעושייך וחקו כל מעלייך יציס עלייך אלוהייך ימסוס חתן על קהלה לך דודי לקראת קהלה בני שבה נקבלה ימין ושמאל גברו סביב אדוני תריסי על יריך ונפרצי ונשמחה ונגילה לך דודי everyone sing it לקראת קהלה בני שבת everyone up נקבלה אוהבי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמונה המשיגולה בואי
Allah boi Allah lechadori kala bene tava ne shavane kavena hey 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 la 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 Shabbat Shalom. Greet your friends, your family, your neighbors, your friends, your foes, online, wherever you are. Say hello. Say Shabbat Shalom. Good Shabbos. Good Shabbos. Day 22. Izmor Shel Yom HaShabbat Tov Lehodor L'Adonai U'Lezamelech L'Shimcha Elyon. Sing God's name on high and be grateful. It's Shabbos. Mizmor Shel Yom HaShabbat Tov Lehodor L'Adonai U'Lezamelech L'Shimcha Elyon Tov Lehodor L'Adonai U'Lezamelech L'Shimcha Elyon Lehagid Baboker Chasecha Ve'emunata Baleinu Everyone. Alei Asur v'Alei Mavet Alei Gayon v'Chinor Tisimatani Adonai Levoadecha V'ma'aseh yadecha haraneto Again, I love to let you sing. One of these days I can just stay home and you'll come in and sing it all without me. Katamar yifrach Ke'erez malvaron yizgeh Tzadik katamar yifrach Ke'erez malvaron yizgeh
שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בזימה דשאים ורעננים יהיו להגיד כי אשר אדוני צורי באוהבת אבות צדיק כתמר יפרח כהרף הממון יזכה. Everyone. Sarah drew the short straw. Our matriarch has finally given birth to her first child, Isaac. All is wonderful until she sees Ishmael, the son of the Egyptian slave Hagar, playing with her beloved baby. She immediately tells Abraham to cast them out so that the son of the slave will not share in her own son's inheritance. You know, that inheritance that God promised to Abraham only a few chapters ago. Abraham follows his wife's order, and Hagar finds herself and her child in the wilderness with nothing but some bread and a canteen of water. Hagar has no resources, and the outlook is bleak. It is not until God sends an angel to this mother and child that we can breathe a sigh of relief. God has ensured that they will live and that Ishmael too will become a great nation. And who is to blame for this harrowing ordeal? Why does it even come about? Well, of course, it was Sarah's order that left a woman and child at the brink of death in the wilderness. Despite that, I still believe Sarah drew the short straw. I realize it doesn't look good for her. She comes off cold and selfish when she tells Abraham to send Hagar and the child away so that her child doesn't have to share his inheritance, so there will be no question as to who is the rightful heir of Abraham. Yes, her actions are not in the spirit of our tradition that tells us to care for the poor, the orphan, the widowed in our midst. Her seemingly self-absorption contradicts the welcome, the warmth, and the caring we hope to see in our role models. I realize that Sarah's choice in this moment feels unforgivable, and unreasonable. Our initial response is to vilify her. But what if we took a moment to ask why? What led her to demand this of Abraham?
let us consider all that supersedes this verse, all that Sarah has experienced in just the first few chapters of Parshat Vayera. First, she is confronted by 3 strangers in her home. Claiming to be messengers of God, they relay that after years of barrenness, she will finally conceive a child. This is so mind-boggling that Sarah laughs and is immediately chided by God for this chuckle. I do not imagine that it felt good to be chastised by God for showing less than pure joy and appreciation for the ensuing miracle, especially since a few verses later, her husband has the audacity to debate God's choice to destroy cities, and he has continued to be lauded as a hero to this day. The Parsha continues, and Sarah is denied her place at her husband's side, reliving an experience she has already had earlier in Genesis. Abraham tells yet another king that Sarah is not his wife, but his sister. Sarah is left in a vulnerable position without the protection that marriage provides in a patriarchal society. In the first iteration of this tale, Abraham claims he is worried about his safety because Sarah is so beautiful. But it seems what he actually learned is that he can walk away from this lie with a significant amount of livestock and riches. King Abimelech takes Sarah, and we assume from God's later rebuke of him that she is forced to lie with him. Finally, in her 90s, Sarah has her first child. Can you imagine being 90 and postpartum? Can you imagine being 90 and having to wake up at all hours of the night to feed an infant? Can you imagine being that age, finally getting what you have always wanted, and at the same time realizing just how hard it is to be the mother of a newborn? I imagine a sleep-deprived, overwhelmed Sarah walking into a room and seeing a young Ishmael playing just a little too roughly with her newborn gem, and her mama bear instincts kick in. Realizing that no one has ever defended her, no one has helped her, and that her child needs her. What other choice does she have but to send Hagar and Ishmael away? Sarah cannot risk another moment of being pushed aside, or she and her child will be left with nothing. So you can see, Sarah drew the short straw. We're quick to judge her because we disregard her in her entirety. We do not take the time to hear her side, to consider her situation, to realize what she is up against. We do not have to agree with her actions, but to demonize her without placing this moment into the context of her entire life is no more moral or ethical than her banishment of another mother and child. I certainly wish Sarah had made a different choice. But if we place this one act within a larger story, her larger story, then her actions have context, making it harder to disregard her as simply cruel or evil. It's not surprising that we judge Sarah by one action without understanding her story. We live in cancel culture. Step out of line one time and you're banished. We stay in silos of social media where we follow and hear only the points of view that we agree with. We choose communities, newspapers, even fast food restaurants where we feel like our views are the majority because we don't want to be bothered by or contribute to the other people. We don't want to hear from someone we disagree with
and we assume that they are bad because their choice doesn't align with ours. Why be challenged by people who are wrong if we know we're right? However, the choices of others come out of their lived experiences, just as Sarah's did, and just as ours do too. Their choices and ours have a rationale, a motivation, and a sense of purpose. Often, we even agree on the value. It is simply the way that we act out these values that is deeply different from one individual to the next. Unfortunately for Sarah, her demand to cast out Hagar is the last moment we hear from her. The next biblical citation of Sarah comes at the beginning of the next parsha, when we learn of her death. We'll never have the chance to speak more with Sarah, to discuss what drove her to send the other woman away for the sake of her own son. We'll never get the chance to think about her motives. We can never teach Abraham how he could have reassured Sarah of her and Isaac's place in their family, helping her to make a more compassionate choice towards the other woman and the other child. Sarah will always draw the short straw because we will never have the opportunity to engage with her and to try and open a dialogue. Sarah will never get the chance to make a different choice. But if we put her actions in context, we have the chance to stop demonizing her, to stop defining her as a callous, inconsiderate person because of one act. I worry that if we continue to treat others in our world the way that we have treated Sarah, then we, like Sarah and Hagar, will forever be pitted against one another. The only way to reverse division is to sit together and to see the other as someone with their own narrative that deserves to be considered. Our tradition highlights the idea of chavruta, a sparring, steady partner who will push us to think and see things in a new way. We cannot grow without having our views of the world challenged, nor can we be sure of our views if we never have to defend them. Most importantly, when we engage with one another, we can begin to see each other as holy and to discern the divine that lives between us. Shabbat Shalom. We continue with the Baruch Hu on page 146. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Be seated. Eternal Love, 148. ונשמח
ודברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ויודך ימינו, ובהם נגי יומם ולילה, נגי יומם ולילה. יחבתך אל תסיר, איבדו לעולמים, ברוך אתה אדוני אלוהי עמו ישראל, אלוהי עמו ישראל. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בהם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אדוני אלוהיכם, אמן. 151. באמת אמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו. באמת אמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו. ישראל עמו, עבודנו מיד מלכים, הגואלנו ניקח כל העריצים. אמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו. אמת אמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו. ואין זולתו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו, עבודנו מיד מלכים, הגואלנו ניקח כל העריצים. אמת ואמונה כל זאת, ומלכותו ברצון קיבלו הריהם משה ומרים ובני ישראל, וכהנו שירה ושמחה רבה, ויאמרו
que haya לפני משה ומרים בחוצך רבו בניך בוקי הים לפני משה ומרים זלי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם האמת זלי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם האמת יאללה 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 ונאמר כי אדוני אל יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל השיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו שומרנו לחיים ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך אמן השיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו שומרנו לחיים ופרוס עלינו סוכת שלומך ופרוס עלינו סוכת שלומך
ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא אורך שבת ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא אורך שבת מקדש שביעי שבת כולם ישבעו ויתגו בטובך אוי שמה ישבחו במלכותך שומרי שבת וקורא אורך שבת ישבחו במלכותך שומרי שבת וקורא אורך אוי שבת רצית בו וקידוש שבת חמדון יהוה גילותו קראת אוי שבת ישמחו במלכותך אוי שומרי שבת וקורא אורך אוי שבת במלכותך אוי שומרי שבת וקורא אורך שבת we rise for the Amidah. Adonai Sfatah Tifton Adonai Sfatah Tifton Ufi Yagi Techilatecha Ufi Yagi Techilatecha Adonai Sfatah Tiftach Adonai
ושפתי תפתח ופי יגיד תהילתך ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך חוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור העולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו. נשנה ימני כמוך ומירו מלך מלך מביט ומחיה ומצמיח ישוע ולמען אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. It has been over a year since the hostages were brutally taken, and we offer this prayer. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebekah, Rachel, and Leah, bless, preserve, and protect the hostages and missing soldiers of the citizens of Israel and the Israel Defense Forces. May God rescue them from captivity and speedily restore them in peace. May the Holy One, blessed be God, show them mercy, increase their strength, remove their pain, and send them a recovery of body and spirit. May God return them to their families swiftly and soon, and let us say, Amen. We now offer a prayer for healing, a Mishaberach. Mishaberach avotenu ve'imotenu, Avraham, Yitzchak, ve'Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, ve'Leah, Hu Yivarech et HaCholim, Stephanie Coyne, David Harder, James Kaplan, Ginia Katz, Aryeh Leib, Kevin Lane, Edward Merdinger, Marcia Merdinger, Steve Nagurney, Nancy Polly, Stephen Prenner, Harry Spotsnitz,
Tina Weisenfeld, and all of those who we are holding in our hearts for healing. May the Blessed Holy One be filled with compassion for their health to be restored and for their strength to be revived. And let us say, Amen. We continue with the Aleinu on page 282, and we rise as we are able. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שהונבות השמיים יוסד הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגו המרמים אלוהינו עינות אמת מלכנו ופסולתו כתוב בתורתו ידעת היום ויושב אותה לבדך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת ידו ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Our thoughts now turn to those who have departed from this earth. As we remember them, we meditate on the meaning of love and loss, of life and death. We extend our sympathies to those who have lost loved ones in recent weeks, remembering J. Joel Farber, Sue Schiff, Mogelner Fox, Susan Lynn. And we remember the following yard sites of years past: Irving Applebaum, Carl Aronson, Ida Bader, John D. Buchin, Samuel Cohen, Abraham Copperman, Angeline Copperman, Judy Corman, Phyllis Daly, Benjamin Bo Devon, Sammy Cohen Eckstein, Harry Epner, Patricia Foreman, Sigmund Fox, Harry Goldman, Michael Golub, Robert Goodman, Richard Guggenheim, Leo Gursky, Lori Harris, Betty Horowitz, Charles E. Carr, Esther Kaufman, Harold Kovner, Isabel Mendelson, Annette Rieger, Elizabeth Roberts, Arthur Roth, Jack Schechterson, Harold J. Silberman, Herbert Stander, Robert Stoop, Rena Tenzer Fallick, Miriam J. Tobin, Joseph Weckstein, Carol White, Julius Walford. And if there are people for whom you are saying Kaddish and you'd like to softly share their names now or share their names in your heart, please do so. We rise as one community for the Mourners Kaddish on page 294. Yitzgadal v'yitgadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon v'yomechon uv'chaye dechol beit Yisrael. Ba'agala ubizman kariv v'imru Amen. Amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'alam almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yitanle v'yithalal shemei dekodesha barichu.
Le'ela min kol birchata v'shirata, tushvechata v'nechamata, da'amiran be'alma v'imru amen. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru amen. Amen. V'aseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru amen. Amen. May the one who creates harmony on high bring peace to us and to all Israel, to which we say, Amen. Oh, say shalom, b'mromav, oh, yaseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael. Amen. We're going to try something new tonight as we prepare to offer our Birkat Kohanim, our priestly best blessing. I'd like to invite forward our youngest members, all of those who are 12 and under who want to come up and help me to offer blessings to our congregation. Please come and join me on the bima and stay for the closing song. Please come on up. Don't be shy. Come on over. Next to us. Come on, behind the bima. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. And yiratzon. May God bless you and may God protect you. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. And yiratzon. May God's face shine upon you and may God be gracious to you. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. And May you yiratzon. feel God's presence with you always and may God give you wholeness, peace, and well-being. Everyone. Kol ha'olam kulo gesher tzar me'od. Swear with me. Gesher tzar me'od. Gesher tzar me'od. Kol ha'olam kulo. You can do the hand motions. Gesher tzar me'od. Gesher tzar me'od. Hey, 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 hey. V'ha'ikar, v'ha'ikar, lo lepachet, lo lepachet klar. V'ha'ikar, v'ha'ikar, hey, lo lepachet klar. Hey, ay, lay, 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 ya, lay, 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 ya, lay, 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 lay. One more time, everyone. Kol ha'olam kulo, gesher tzar me'od, gesher tzar me'od, gesher tzar me'od. Kol ha'olam kulo. The world's a narrow bridge. Gesher tzar me'od, gesher tzar me'od. But don't be afraid, everyone. V'ha'ikar, v'ha'ikar, lo lepachet, lo lepachet klar. V'ha'ikar, v'ha'ikar, lo lepachet klar. Hey, yay, lay, 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 ya, lay, 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 yay, lay, 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 yay, lay, 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 yay, lay, lay, lo lepachet.
Shabbat Shalom.